Hey, what's up guys? Welcome to Learn and Explore. من راستیم خوشحالم که گراماناتان لویدیویەکی نوێدا. پێشەوەی دەست پێ بکەین ئەگەرتان لە ئینستاگرام و فەیسبووک لەگەڵمان بن لینکی هەردووکانم لە دیسکریپشنی ڤیدیۆکەداناوە و هەروەها ئەتوان ئینستاگرامەکەشمان لەسەر شاشەکە ببینن. ئەم ڤیدیۆیە چاپتەری 20ەمی چیرۆکی رابنسن کروسۆیە. سەرەتا بە ئینگلیزی خوێنەوە و دواتر ڕوونیەکەمەوە. با دەست پێ بکەین. Chapter 20. I had my first corn at the end of December. It was not a lot of corn. I didn't want to eat the corn. I decided to keep all the seeds. My goal was to put the seeds in the ground again and have more corn later. I thought, I will need some pots for the seeds. I will look for clay around the island. I found some clay. I tried to make a pot. I had no success at the beginning. People in England make beautiful pots, but I did not know the whole process well enough to be able to make pots. However, I tried again and again. It was a long process, but after 2 months of experimenting and trying, I made 2 large pots. I put the pots into round baskets. I put dry grass between the baskets and the pots. The dry grass and the baskets protected the pots very well. I continued to make small pots. Their quality improved. I also made long but not very high pots. I put seawater in these pots. When the water was gone, I had salt. One day, I found a broken piece of one pot in the fire. The fire made the piece as hard as stone, and it was very red too. This gave me a good idea. I took one pot and made a fire around the pot. The pot was very hard after a few hours. I was happy with the result. I thought, I will also need a tool to make flour from seeds. I took a big piece of hard wood for that. I made a hole in the wood. Then I took another piece of hard wood and I broke the seeds in this hole with the wood. The flour stayed on the bottom of the hole. I thought, I will need something to bake bread. I had an idea. I mixed the flour with water. Then I took 2 stones. I put the stones near the fire. When they were very hot, I put the bread between the stones. This was how I made my first bread on the island. It was during my 3rd year on the island. The bread was not perfect, but I liked it a lot. It was my first bread after a long time. I thought about traveling around the island by sea. I thought that it was possible to make a canoe from a big tree. I found one big tree. I cut the tree and I started to make a hole in it. One day, when I was working on the canoe, I realized that I didn't know how to move it from the forest to the beach. I tried everything to move the canoe. I even thought about digging a channel, but it was all useless. There was a hill between the forest and the beach. I was really sad that I had to leave the canoe in the forest. Many days of work were lost. I didn't believe that I could make such a mistake. I had to plan my work better next time. ئێستا شەوی کە گوێبیستی بووین ڕوونیەکەینەوە. I had my first corn at the end of December. یەکەم گەنمەشامیم لە کۆتایی مانگی 12 دەستکەوت. It was not a lot of corn. گەنمەشامێکی زۆر نەبوو. I didn't want to eat the corn. I did not want to eat the corn. نەم ئەویست کە گەنمەشامێکە بخۆم. I decided to keep all the seeds. بڕیانمدا کە هەموو تۆوەکانی بگرم. وەک لە ڤیدیۆی پێشتر باسمان کرد، seed واتە تۆ. My goal was to put the seeds in the ground again and have more corn later. My goal was, ئامانجەکەم ئەوە بوو, to put the seeds in the ground کە تۆوەکان بخەمە عەرزەکەوە and have more corns later. بۆ ئەوەی گەنمەشامی زیاترم هەبێت دواتر. I thought, بیرم کردەوە, I will need some pots for the seeds. پێویستم بە هەندێک گۆزە ئەبێت بۆ تۆوەکان.
I will look for clay around the island. بۆ قوڕ ئەگەڕێم لە دەوروبەری دورگەکەیە. Clay واتە قوڕ. I found some clay. هەندێک قوڕم دۆزیەوە. I tried to make a pot. هەوڵم دا کە گۆزەیەک دروست بکەم. Pot واتە گۆزە. I had no success at the beginning. لە سەرەتادا هیچ سەرکەوتنێکم نەبوو. People in England made beautiful pots. خەڵکی لە ئینگلتەرا گۆزەی جوانیان دروست ئەکرد. But I did not know the whole process well enough to be able to make pots. بەڵام من هەموو پرۆسەکەم بەباشی نەئەزانی بۆ ئەوەی کە بتوانم گۆزە دروست بکەم. However, هەرچەندە I tried again and again. دووبارە و دووبارە هەوڵم ئەیە. It was a long process, but after 2 months of experimenting and trying, I made 2 large pots. It was a long process. واتە پرۆسەیەکی دوور و درێژ بوو. But after 2 months of experimenting and trying, بەڵام دوای 2 مانگ لە تاقیکردنەوە و هەوڵدان, I made 2 large pots. 2 گۆزەی گەورەم دروست کرد. I put the pots into round baskets. گۆزەکانم ئەخستە ناو سەبەتەی خڕەوە. I put dry grass between the basket and the pots. واتە گیای وشکم ئەخستە نێوان سەبەتەکە و گۆزەکانەوە. The dry grass and the basket protected the pots very well. The dry grass واتە گیاوشکەکە and the baskets و سەبەتەکان protected the pots very well. زۆر بەباشی گۆزەکانیان ئەپاراست. I continued to make small pots, بەردەوام بووم لە دروستکردنی گۆزەی بچووک. Their quality improved. کوالیتیەکەیان باشتر بوو. I also made long but not very high pots. گۆزەی پانم دروست ئەکرد بەڵام زۆر بەرز نەبوو. I put sea water in these pots. ئاوی دەریام ئەکردە ناو ئەم گۆزانەوە. When the water was gone, I had salt. When the water was gone, کاتێک کە ئاوەکە ئەڕۆشت مەبەستەوە کە کاتێک کە ئاوی تیانە ئەمە, I had salt. خوێم دەست ئەکەوت. One day, I found a broken piece of one pot in the fire. One day, واتە ڕۆژێکیان, I found a broken piece of one pot in the fire. پارچەیەکی شکاوی گۆزەیەکم لە ناو ئاگرەکەیە دۆزیەوە. The fire made the piece as hard as stone, and it was very red too. ئاگرەکە پارچەکەی وەکو بەرد ڕق کردبوو, هەروەها سووریش بوو. This gave me a good idea. ئەمە بیرۆکەیەکی باشی پێیام. I took one pot and made a fire around the pot. گۆزەیەکم هێنا و بە چواردەوریا ئاگرێکم دروست کرد. The pot was very hard after a few hours. گۆزەکە لە دوای چەند کاتژمێرێک زۆر ڕق بوو. I was happy with the result. دڵخۆش بووم بە ئەنجامەکەی. مەبەستەوەیە کە دڵخۆش بوو کە ئەم بیرۆکەیی دۆزیەوە و کە لە ڕێگەیەوە ئەتوانێت گۆزەی ڕق دروست بکات. I thought, بیرم کردەوە, I will also need a tool to make flour from seed. هەروەها پێویستم بە ئامڕازێک هەیە بۆ دروستکردنی ئارد لە تۆوەکان. I took a big piece of hardwood for that. واتە پارچەیەکی گەورەی تەختە یان دارم هێنا بۆ ئەو مەبەستە. I made a hole in the wood. کونێکم دروست کرد لە ناو تەختەکەیە. Then I took another piece of hardwood and I broke the seed in this hole with the wood. Then پاشان I took another piece of hardwood, پارچەیەکی ڕقی تری تەختەم هێنا, and I broke the seeds in this hole. و بە تەختەکە تۆوەکانم لەم کونەیە ئەشکان. The flour stayed on the bottom of the hole. ئاردەکە لە بنی کونەکەیە مایەوە. I thought, بیرم کردەوە, I will need something to bake bread. پێویستم بە شتێک هەیە بۆ ئەوەی نانی پێ دروست بکەم. I had an idea. بیرۆکەیەکم هەبوو. I mixed the flour with water. ئاردەکەم لەگەڵ ئاو تێکەڵ کرد. Then I took 2 stones. دواتر 2 بەردم هێنا. I put the stones near the fire.
بەردەکانم خستە نزیکی ئاگرەکە. When they were very hot, I put the bread between the stones. کاتێک کە زۆر گەرم بوون, I put the bread between the stones. نانەکەم خستە بینی بەردەکانەوە. This was how I made my first bread on the island. ئەمە ئەو شێوازە بوو کە یەکەم نانم پێ دروست کرد لەسەر دوورگەکە. It was during my 3rd year on the island. ئەمە لە 3ەم ساڵمدا بوو لە دوورگەکەیە. The bread was not perfect, but I liked it a lot. The bread was not perfect. نانەکە perfect نەبوو, but I liked it a lot. بەڵام من زۆر حەزم لێی بوو. It was my first bread after a long time. ئەمە یەکەم نانم بوو لە دوای ماوەیەکی زۆر. I thought about traveling around the island by sea. بیرم لە گەشتکردن بە دوورگەکە ئەکردەوە لە ڕێگەی دەریاکەوە. I thought that it was possible to make a canoe from a big tree. I thought بیرم کردەوە that it was possible کە ئەوە گونجاو بوو to make a canoe from a big tree. کە بەلەمێکی بچووک دروست بکەم لە دارێکی گەورە. Canoe واتە بەلەم کە مەبەست لە ئەو بەلەمانەیە کە تەنها جێگەی کەسێکە بێتەوە. I found one big tree. دارێکی گەورەم دۆزیەوە. I cut the tree and I started to make a hole in it. I cut the tree واتە دارەکەم بڕی and I started to make a hole in it. و دەستم کرد بە هەڵکردنی کونێک لە ناوێ. One day, ڕۆژێکیان, when I was working on the canoe, I realized that I didn't know how to move it from the forest to the beach. When I was working on the canoe, کاتێک کە ئیشم لەسەر بەلەمەکە ئەکرد, I realized that بۆم دەرکەوت کە I didn't know نەمەزانی کە how to move it کە بیجوڵێنم from the forest to the beach لە دارستانەکەوە بۆ کەنار دەریاکە. I tried everything to move the canoe. هەموو شتێکم تاقی کردەوە بۆ ئەوەی بەلەمەکە بجوڵێنم. I even thought about digging a channel, but it was all useless. I even thought about digging a channel, تەنانەت بیرم لە هەڵکردنی کەناڵێکیش کردەوە, but it was all useless. بەڵام ئەمانە هەمووی بێسوود بوون. Dig واتە هەڵی ئەکەنێت, useless واتە بێسوود. There was a hill between the forest and the beach. گردێک هەبوو لە نێوان دارستانەکە و کەنار دەریاکەیە. I was really sad that I had to leave the canoe in the forest. I was really sad واتە زۆر دڵتەنگ بووم that I had to leave the canoe کە ئەبوایە بەلەمەکە جێبهێڵم in the forest لە دارستانەکەیە. Many days of work were lost. چەندین ڕۆژی ئیشکردنم لە دەستدا کە مەبەستەوەیە کە چەندین ڕۆژی لە دروستکردنی ئەو بەلەمەیە سەرف کردووە بەڵام ناتوانێت بیگوازێتەوە واتە بێسوود بووە. I didn't believe that I could make such a mistake. بڕوام نەئەکرد کە هەڵەیەکی لەو جۆرەم کردبێت. I didn't believe واتە بڕوام نەئەکرد that I could make such a mistake. کە هەڵەیەکی لەو جۆرەم کردبێت. I had to plan my work better next time. I had to plan my work better next time. ئەبێ پلانی باشتر بۆ ئیشەکەم دابنم لە جاری داهاتووە. بەم شێوەیەش ڤیدیۆڕۆمان کۆتایی هات. ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو لایکی بکەن و بە هاوڕێکانتانی بنێرن و ئەگەر بەدڵتان نەبوو دیزلایکی بکەن. ئەگەرتانت کارێکە ڤیدیۆ نوێ بڵاوکەنەوە ئاگادار بکرێنەوە سبسکرایبی چانەڵەکەمان بکەن. تاوەکو ڤیدیۆ داهاتوو خواتان لەگەڵ.